Welcome all to online classes for Alphonse English School, Tamarasheri. I am Prasad from Calicut, Faculty of Mathematics. We are going to start our online maths classes. There are 16 chapters in our NCERT textbook. I didn't get the new syllabus for 2020. Then our first chapter is sets. We are going to first chapter, which name is sets. You can prepare the notes throughout my videos. No need of extra PDF notes. I will send you the assignments, exam question paper through our WhatsApp group. You should upload the notes, the image of PDF, the image of notes and the assignments and the exam answers as images through WhatsApp. I will check the notes and send back to you. Okay, thank you. Let us go to our class. Okay students, we are moved to first chapter, sets. First we are going to study what do you mean by set. Set. What do you mean by set? Set, the meaning of set is union or collection of objects. Union or collection of objects. That is the meaning of set. What are objects? Objects are natural numbers, real numbers, integers, and boys, girls in our classes, the students, whatever it is, that is object. The set is union or collection of objects. That is a set. Once more, union or collection of objects are known as set. What type of collection of objects? എങ്ങനെയുള്ള collection of objects ആണ് set? Okay, these are the examples. The collection of all months of a year beginning with J. What are the months beginning with the letter J? January, June and July. These are the months beginning with the letter J. The collection of, second example is the collection of all natural numbers. Natural numbers means counting numbers. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. These are the natural numbers. The collection of all even integers. What are even integers? 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. These are even integers. The collection of vowels in English alphabets. A, E, I, O, U. These are vowels. Then our fifth example is
most amazing places in India. Sixth example is team of best 11 cricket batsmen in world. The first 4 collections are sets. Look here. The first 4 collection of objects are sets. And the 5th and 6th collections are not a set. Then you think about it. What do you mean by a set? Okay? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ എന്താണ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? സെറ്റ് മീൻസ്, നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ മന്ത്സ് ഓഫ് എ ഇയർ ബിഗിനിങ് ദ ലെറ്റർ ജെ. അത് ജാനുവരി, ജൂൺ, ജൂലൈ. നോ ഡൗട്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ്. The best, most amazing places in India. That not well defined. അത് ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മോസ്റ്റ് അമേസിംഗ് പ്ലേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല. ദ ടീം ഓഫ് ബെസ്റ്റ് 11 ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ, അത് ഒരാൾ പറയുന്ന 11 ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ, മോസ്റ്റ് 11 ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ആവണമെന്നില്ല മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത്. ഓ, ദ ബെസ്റ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്, അത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. വേൾഡിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. വെൽ ഡിഫൈൻഡ്. Okay, look here. Then collection of all even integers are 2, 4, 6, 8, 10, 12 etc. Well defined. അത് ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈവൻ ഇന്റീജേഴ്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കൂ? നോ, ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റ്. കളക്ഷൻ ഓഫ് വവൽസ്, AEIOU, അതന്നെയാണ് വവൽസ്. അത് വേൾഡിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും വവൽസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ AEIOU ആണ്. വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. ദീസ് ആർ നോട്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ്. Then what do you mean by set? Set is a well defined collection of objects. Well defined collection of objects are known as sets. Well-defined collection of objects are known as set. Get me? Clear? Make a note. Okay. Once more. Well-defined collection of objects are known as set. Consider a set collection of odd numbers less than 10. Is it a set? Sure, definitely. What are the odd numbers less than 10? 1, 3, 5, 7, 9. These are the objects in the sets. Objects in the sets are list out. Usually all objects in the sets are list out, separated by commas, enclosed in curved brackets. സെറ്റ്സിലെ ഒബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ curved bracketsലാണ് എഴുതുക. Okay. Sets are usually represented by capital letters. Usually represented by
capital letters A, B, C, D, etc. Okay. The objects in the sets are called elements. Objects in sets are called elements. Objects in sets are called elements. സെറ്റ്സിലെ ഒബ്ജക്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. Consider a set collection of odd natural numbers less than 10. These are the objects. All objects in the sets are listed out, separated by comma, enclosed in curved brackets. The sets are usually denoted by capital letters. The elements in the sets are, objects in the sets are called elements. Okay? Note it. Listen. Let A is equal to set 1, 2, 3, 4. Clearly, 1 is an element of set A, which is denoted by 1 belongs to A. ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വായിക്കുക? 1 belongs to A. Belongs to sign. It is a Greek symbol named epsilon. Epsilon. Read as 1 belongs to A. Clear? 2 belongs to A. No, 2 is an element of set A. You look here. 2 is an element of set A, denoted by 2 belongs to A. Similarly, 3 belongs to A. 3 is an element of set A. 4 belongs to A. 4 is also an element of set A. ഈ സെറ്റിൽ ഒരു എലമെന്റ് ആണോ 5? No. Here 5 not belongs to A, which means 5 is not an element of set A. Clear? Then if X belongs to A, generally X belongs to A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ X is an element of set A. That is the meaning. Belongs to means that is an element of. Clear? Make a note. Now we are going to study about set of all natural numbers. Natural numbers in the set ക്യാപിറ്റൽ N എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. ക്യാപിറ്റൽ N. നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സെറ്റ് 1, 2, 3, 4, etc. denoted by capital N. Set of all integers. Integers is all negative numbers, 0, and all positive natural numbers denoted by capital Z. Here set plus is set of all positive integers. Z minus is set of all negative integers. Set of all rational numbers. What are rational number? Every number can be written in the form P by Q, where Q not equal to 0. P and Q are integers. P and Q have no common factor. Such types of numbers are called rational numbers. The set of rational numbers is denoted by capital Q.
You fill up here what is q plus and what is q minus. Fill up this. Set of all real numbers. Real numbers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ natural numbers, integers, rational numbers, irrational numbers. All numbers are generally denoted by real numbers. Set of real numbers represented by the letter capital R. Remember that set of real numbers is denoted by R. You fill up here what is R plus and what is R minus. Fill up here and make a note. Our next topic is representation of sets. Okay. There are two ways to represent a set. First one is tabular form or roster form. And the second one is rule method or set builder form. Okay. നമ്മള് natural numbers less than 6 is a set. Can be represented in tabular form or roster form. നമ്മൾ ഇത് വെറുതെ എഴുതിയ ഫോം തന്നെയാണ് tabular form. A is equal to set 1, 2, 3, 4, 5. Natural numbers less than 6. ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട്. Elements cannot be repeated. Elements repeat ചെയ്ത് എഴുതരുത്. Can be written in same order. P 1, 2, 3, 4, 5 എന്ന് പറയുന്നതിൽ 5, 3, 4, 2, 1 ഏത് ഓർഡറിൽ എലമെന്റ്സ് ആ സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി. എലമെന്റ്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ഇൻ എനി ഓർഡർ. ഓക്കെ. എലമെന്റ്സ് കനോട്ട് ബി റിപ്പീറ്റഡ്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതരുത് എലമെന്റ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടാബുലാർ ഫോം ഓർ റോസ്റ്റർ ഫോം. നോക്കൂ, letters in the word mathematics. മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിലെ ലെറ്റേഴ്സ് ഒരു സെറ്റിലാക്കി എഴുതണം. ദാറ്റ് ദ സെറ്റ് ഈസ് എ ഈസ് എം. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എ, ടി, എച്ച്, E. Need not write M again. M പ്രാവശ്യം എഴുതി, ഇനി വീണ്ടും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. എ പ്രാവശ്യം എഴുതി, ടി എഴുതി. ഓക്കെ. I, C, S. ഇതാണ് ടാബുലാർ ഫോം ഓർ rule method. Sorry. Roster form. Second one is rule method or set builder form. Rule method നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ടാബുലാർ ഫോമിൽ ഉള്ളതുപോലെ എലമെന്റ്സ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യരുത്. എലമെന്റ്സ് cannot be list out. Okay. Then how can be expressed in tabular form? Sorry, rule method. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് റൂൾ മെത്തേഡിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക? In rule method, we take a variable x which represents all elements in the set. സെറ്റിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാരിയബിൾ ചൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. Then
the common property of that elements in the set can be mentioned inside the set. ആ എലമെന്റ്സിന്റെ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ആ സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. Then we take a variable x. X represents all elements in the set, that is 1, 2, 3, 4, 5 represented by x. Then such that, or we put 2 dots, such that the common property of the elements can be mentioned inside the set എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x is a natural number. X belongs to n. What is the meaning of x belongs to n? Which means that x is a natural number. X is a natural number. Okay. Then less than 6. X less than 6. അപ്പൊ ഈ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കിയിട്ടാണ് ആ സെറ്റിൽ ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ്. വൺസ് മോർ, സെറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ 2 ways. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ്, ടെൽ മീ, tabular form or roster form. Second one is rule method or set builder form. Okay, make a note. Okay, look here. Set. നമ്മൾ അതിനെ ടാബുലാർ ഫോമിലേക്കും റൂൾ മെത്തേഡിലേക്കും എഴുതണം. നോക്കൂ, ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ 7. ഏതൊക്കെയാണ് ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ 7? ദാറ്റ് ഈസ് 2, 4, 6. ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ 7. ഇനി നമ്മളിത് എങ്ങനെയാ റൂൾ മെത്തേഡിൽ എഴുതുക? ടേക്ക് എ വാരിയബിൾ എക്സ് വിച്ച് റെപ്രസെന്റ്സ് ഓൾ എലമെന്റ്സ് സച്ച് ദാറ്റ് കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ എലമെന്റ് എക്സ് ഈസ് എൻ ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ 7. അതിപ്പോ നമ്മള് വേർഡിങ്സിൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതുക, അല്ലാതെ ഇപ്പൊ അതിന് സിംബോളിക്കലി അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. വാട്ട് ആർ ദ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്? 1, 3, 5, 7, 9 എക്സെട്ര. ആ സെറ്റിൽ എല്ലാ എലമെന്റ്സും എഴുതാൻ പറ്റില്ല, അപ്പൊ 9 എക്സെട്ര എന്ന് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ റൂൾ മെത്തേഡ്. Rule method is x such that x is an odd natural number. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതാനുള്ളത്. x less than x is an odd natural number. That's enough. Then integers between -3 and 3. ഇന്റീജേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ -3 and 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -3യും എടുക്കരുത്, 3യും എടുക്കരുത്. ബിറ്റ്വീൻ -3 and 3 the integers is -2, -1, 0, 1, 2. Clear അല്ലേ? Then rule method x such that x എന്താണ്? ഇന്റീജർ ആണ്. സിംബോളിക്കലി എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ്. ഓക്കെ, എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ. ദെൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ -3 and 3. അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുക എങ്ങനെയാണ്? നോക്കിയേ, ഇവിടെ നോക്കിയേ. -3 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 3.
which means x lies between -3 and 3. Okay, clear the concept? Okay, then convert to roster form or tabular form. Tabular form in the വേറൊരു പേരാണ് roster form. x belongs to z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? x is an integer. -1/2 is -0.5. അത് ഇന്റീജർ അല്ല. Then 9/2 is 4.5. In between these two numbers and x is an integer. -0.5. നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റിൽ വരുന്ന ഇന്റീജർ ഏതാണ്? 0. ക്ലിയർ അല്ലേ? നമ്പർ ലൈൻ മനസ്സിലാലോചിച്ച് നോക്കൂ. 0, -1, -2. അപ്പൊ 0നും -1ന്റെയും മിഡിൽ നമ്പർ ആണ് -0.5. ഗെറ്റ് മീ? ദെൻ -0.5 കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇന്റീജേഴ്സ് മാത്രം 0, ദെൻ 1, 2, 3, 4, 5 വരുമോ? ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 4.5. അപ്പൊ 4 വരും. ഓക്കെ, 5 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 4.5 ക്രോസ് ആയില്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ദെൻ x belongs to z. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? x ഇന്റീജർ ആണ്. x square less than or equal to 4. x square less than or equal to 4. ഇന്റീജർ. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ ഇന്റീജർ വരും നോക്കൂ. -2 നിങ്ങളിവിടെ അപ്ലൈ നോക്കൂ. -2 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 4. 4 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4 അല്ലേ? 4 ഈക്വൽ ടു 4. ഇവിടെ ഓർ ഈക്വൽ ടു കൂടി ഉണ്ട്. -1ന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത്. 1 ലെസ് ദാൻ 4 കറക്റ്റ് ആണ്. 0 അല്ലേ? 0 ലെസ് ദാൻ 4 ഇന്റീജേഴ്സ് കേട്ടോ. ദെൻ 1. ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഏതാ? 2. 3 വരുമോ? 9 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4 ആണോ? 3 സ്ക്വയർ. അപ്പൊ 3 വരുമോ? ഇല്ല. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് -3 വരുമോ? -4. അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യോ? പറയൂ. നോ. x is the next question. x is a letter in the word loyal. Loyal എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? L, O, Y, A, L വരുമോ? ഇനി ഒരു ടാബുലാർ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പം the elements cannot be repeated. L one time എഴുതിയാൽ മതി. Okay, the last question is x belongs to z, which means x is an integer. Okay, x square -9 is equal to 0. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെയാണോ എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് ആ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ x square -9 is equal to 0 means x square is equal to 9. x square -9 is equal to 0 means x square is equal to 9. Then taking square root x is equal to plus or minus 3. Plus 3 ഇന്റീജർ ആണ്. ഇന്റീജേഴ്സ് ആവണം. -3 ഇന്റീജർ ആണ്. Then tabular ഫോമില് 3, -3. Crystal clear? Okay, make a note. Okay, next question. Convert to roster form. X belongs to R. X square plus x minus 2 is equal to 0. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് കാണേണ്ടത്. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലേ. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac by 2a. Then instead of using this formula we can apply the factorization method. Then we get the value of x or x is equal to 2 and x is equal to minus 1. X is equal to 2 and x is equal to x is equal to minus 2 and x is equal to 1. Then in roster form can be written as minus 2, 1. Get me? ആ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണോ അതൊക്കെയാണ് ആ സെറ്റിൽ വരുന്നത്. കൺവേർട്ട് ടു ദ സെറ്റ് ഇൻ ടു സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം. സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് 3, 6, 9, 12. എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 3 അല്ലേ. 3, 6, 9, 12 എന്നുള്ളത് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 3 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 3 into a natural number. എന്നിന് 1 കൊടുത്താൽ 3, എന്നിന് 2 കൊടുത്താൽ 6, എന്നിന് 3 കൊടുത്താൽ 3 into 3 9, എന്നിന് 4 കൊടുത്താൽ 3 into 4 12. അപ്പൊ എന്നിന് ഏത് വാല്യൂ വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? 4 വരെയല്ലേ. ഓക്കെ, n ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ. ഇവിടെ ഈ എന്നിന് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് നമ്പേഴ്സ് ആണ്? നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നോ. Then n less than or equal to 4 അല്ലെങ്കിൽ n less than 5 എന്ന് കൊടുത്താലും മതി. എന്നിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ 4 വരെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 3 into 4 12 ആയി. 5 അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം 50 ഈ സെറ്റിലില്ല. ഓക്കെ, then 2, 4, 6, 8, 12, 60 8, 2, 4, 8, 16, 32. ഇത് 2 raised 1 2, 2 square 4, 2 raised 3 8, 2 raised 4 16, 2 raised 5 32. Then x such that x is equal to നമുക്ക് 2 raised to n ഇടാം. എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഏതുവരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം? 1, 2, 3, 4, 5. ദാറ്റ് 2 raised to 5 ആണ് 32. അപ്പൊ n എന്ത് നമ്പേഴ്സ് ആണ്? നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. n less than or equal to 5, or we can write n less than 6. Both are same. Then 2, 4, 6, 8 etc. That is ഇത് എന്ത് നമ്പേഴ്സ് ആണ്? ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി. x is an even natural number. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം x is equal to 2n. കാരണം ഇത് 2ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ്. All are same. Then 1, 4, 6, 8, 1, 4, 9, 16, 25. ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ. പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 100 എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. That is x such that x is a perfect square less than or equal to 100. Okay, clear? Make a note.